our agenda today we are going to see the level measurements. As per our agenda today we are going to do the level measurements. Right, so level measurements we are going to measure the level of fluid. Right, so generally we measure some hydraulic. Hydraulic means it may be water or it may be other types of liquid. Right, so we are going to see how to measure the level of fluids. Okay, so this my learning outcome is at the end of this class you can able to identify suitable instrument for level measurements. Right, so these are the topics we are going to see. There are three topics: flow type, hydrostatic system, capacitive, and ultrasonic type. Right, so here I shown one image. Right, so this image, this is nothing but of the split level. Right, so again it is one of the level. It is to check whether the surface or flat surface, whether the surface are flat or it may be it has any curvature on it. Right, so this is one of the examples, level measurement. Okay, so level measurement is important to monitor as well as measure quantitatively the liquid content in pressure vessel, reservoir, and tanks. Right, so level measurement is very important. Right, so even though in our home applications, in our home we have a water tank, so we need to measure the level. So for example, if the level is reduced at particular level, we need to switch on our motor. Right, so we set pannirupom. If it is apartment la irukum appadina, so water level we need to ensure. So திடீர்னு water level ரொம்ப லோவா போயிடுச்சு அப்படின்னா they will motor on பண்ணி திருப்பி water level increase பண்ணுவாங்க. Right, so it is very important in our mechanical applications. We have a pressure vessels and then some hydraulic systems, pneumatic systems, so fluid systems. So where we use some reservoirs. Reservoir is nothing but one of the storage device. Right, so reservoir tanks is one of the storage device where it is used to store the fluids. Right, so this is very important to measure the liquid content, level of liquid content in pressure vessel, reservoir, tanks, and some open channel streams. The liquid column height in open channel streams, level in fuel tank of aircraft. Right, so the bike we have a reserve. So reserve அப்படினா இப்போ வர வண்டியில mostly reserve கிடையாது. Previous பழைய வண்டில பாத்தீங்கன்னா we have a reserve options இருக்கு. So at fuel அந்த fuel tank கீழ பாத்தீங்க அப்படினா we have ஒரு reserve பண்றதுக்கு ஒரு lever மாதிரி போட்டுருக்கோம் ஸ்ட்ரக்சர். So அது நார்மலா போயிட்டே இருக்கீங்க, fuel ஆன்ல இருந்துச்சு அப்படினா you can travel. So ஒரு பர்టిక్యులர் லெவலுக்கு அப்புறம் நம்மளோட fuel reduce ஆயிடுச்சு அப்படினா we need to change அந்த fuel அந்த reservoir நம்ம அந்த லெவலை we need to change பண்ணணும். So அதெல்லாம் very important. So the same way aircraftல பாத்தீங்க அப்படினா நம்ம நார்மல் ரோட்ல போறப்ப we can adjust. So reserve போடுறோம் வண்டி போடலாம். But aircraftல we can't take any risk. Right, so fluid level and the fluid level ரொம்ப important. So these are some of the very important applications for level measurements. Right, so we can measure in two ways. One is direct method, another one is indirect method. Right, so we can measure the two way, direct, indirect. So in direct we have two more methods: straight glass level indicator and flow type level indicator. In indirect method we have three methods: hydrostatic, electrical, ultrasonic. Right, so the direct method, indirect method. What we mean by direct and indirect means direct means it shows exact value directly. Level எப்படி அப்படின்னா ஒரு ஸ்கேல் இருக்கும், ஸ்கேல்ல பார்த்தாலே தெரியும். This is one of the example is the damல பாத்தீங்க அப்படின்னா வாட்டர் லெவல் செக் பண்றதுக்கு they have a scale. So the surface wall ல பாத்தீங்க அப்படின்னா they have a scale. So the scale பார்த்தா சொல்றோம். For example மேட்டூர்ல 110 TMC தண்ணி இருக்கு. So how they measure அப்படின்னா the scales are directly pasted or அந்த scale attach பண்ணிப்பாங்க எங்க அந்த வால்ல, the dams வால்ல. So the water level direct and the readings la irukum, so we can measure. This is one of the examples for direct method. So direct measure pannom. But indirect method again it is used in many applications. So we have three methods. Indirect method we can't measure directly. So it will convert as some other forms like our electrical forms or other forms. So that other forms is converted as our human database form. And remember one thing, all the instruments are given the exact value. For example, liquid level 5 இருக்கும், 150 cc இருக்கு, 10 cc அப்படிங்கறதெல்லாம் mostly இருக்காது indirect method பொறுத்தவரைக்கும். Some instrument shows the direct value, 150 cc இருக்கு, 250 cc இருக்கு. Some method shows the level. For example, if you split 4 range, lowest, low, medium, high.
So the liquid level should be right now liquid level may be in lowest to low on the stage there or low to medium on the stage there or medium to high on the stage there or more than high on the market. So mostly absurd, right? So one way instrument will gives exact value level exact quantity value in other way in the level for example low medium high right? So we have two methods, direct as well as indirect. Okay, this is one of the examples for direct method, side glass level indicator, right? So the name implies, right? So name is glass level indicator. So this is very simple. So this is actually one of the reservoir or tank where we are going to store our fluids. So fluid store at one end we have a glass tube. It is parallel to that reservoir. If the fluid இங்கே எவ்வளோ லெவல் இருக்கோ அதே லெவல் தான் ஃப்ளூயிடில் வரும். ஸோ த சேம் பாஸ்கல் தான் ஈக்குவல், ரைட்? ஸோ பாஸ்கல் அப்போஸ் இருக்கிறதா. ஸோ இங்கே நான் ஸ்கேல் அட்டாச் பண்ணிடுவேன் இந்த சைட் கிளாஸில். ஐ கேன் ஏபிள் டு வியூ, ரைட்? ஸோ எந்த லெவல் இருக்கிறதா டேரக்டாக இருக்கும். ஸோ இதில் ஒன் ஆஃப் த லிமிடேஷன் இஸ் parallax error. Parallax error nothing but you need to view at orthogonally or 90 degree. At 90 degree you need to view. Otherwise if you view from some angle inclination of 90 illama வேற ஏதாவது angle நீங்க பாத்தீங்க அப்படினா it shows different value, right? We need to ensure whether we view in orthogonally, right? So this is what side glass level indicator. So very simple looking. So this is a reservoir where we store our hydraulic fluids. At side we have another glass tube. It is contained with gradient scale. So whatever level present in the tank, it is represented in a glass tube itself. The same level. So enna level irukko adhe inge represent agum. So we can able to view evlo size evlo irukundra slide நம்ம naked eye vechi we can easily be able to view. But remember one thing, we need to avoid parallax error. So parallax error அப்படின்றது we need to view orthogonally. So the angle பாத்தீங்க அப்படினா 90 degree. இந்த லெவலுக்கு நம்ம பாக்குற ஐயோட பொசிஷன் இருக்கும். So 90 degree பார்த்தா மட்டும் we can get the exact values. For example, if you view in some inclinationல பார்த்தோம் அப்படினா it give another value, right? This is what a direct measurement. So directly I am measuring the value, straight glass level indicator. The next is float type level indicator, right? So in this type we have a float. So float அப்படின்றது மிதக்கிறது, right? So we have a float rest on the surface of a liquid and allows the changing level of liquid, right? So again, so the construction is very simple. So we have a pulley, right? So pulley, and we have a rod or a wire or rod. At one end of wire we have a weight, right? So that is called hoist. At another end we have a float. The float is generally made by the vacuumed, hollow spherical or a hollow disc, right? So the inside float we have a air conductor. So we know that air it won't the air present air inside பாத்தீங்க அப்ப floatல பாத்தீங்கன்னா we have a air. So என்ன ஆகும் அப்படினா we have a weight here and we have a pointer in pulley, right? So if there is no liquid, assume that if there is no liquid, the float பாத்தீங்க அப்படினா at bottomல இருக்கும், then the pointer பாத்தீங்க அப்படினா it shows the value at 0, right? So if the water increases, the level of water increases, then the float also it floated. So the float also it moves upwards. So float upward move ஆகும். ஏன்னா உள்ள ஏர் present ஆயிருக்கு, உள்ள தண்ணிக்குள்ள போச்சுன்னா ஏர் கண்டக்டர் வெளியே வரலாம் பார்க்கும், ட்ரை பண்ணும். ஸோ ஃப்ளோட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்வர்ட்ஸில் மூவ் பண்ணும். ஸோ இட் இஸ் த வெயிட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கீழே டவுன்வர்ட்ஸில் இறங்கும். ஸோ இட் இஸ் கனெக்டட் டு த புள்ளி அண்ட் புள்ளி இஸ் கனெக்டட் டு தி பாயிண்டர். ஸோ அப்போ பாயிண்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் வில் வேரி. So the variation of pointer, so we can measure. For example, this is 0, 5, 10, 15, 20, 25. So we can measure 25 height. Yes, assume that centimeter up to 25 centimeter of water we can easily able to view, right? So this is what float type level indicator. So very simple construction, right? So we have a float and the weight, both are connected with the rod and pulley. Pulley is connected with the pointer. The pointer can move in the scale, within the scale. So if there is no water, means the float it is in bottom of the tank. So bottom la irukum. If the water increases, the level of water increases, then the float also floats. So float also float பண்றப்ப மேல போகும், upward direction போகும். So weight downward direction போகும். So fully rotate ஆகும் in terms of clockwise rotation. So the pointer also varies. So the pointer also we can easily measure. This is what a float type level. These two things are in direct measurements, right? So the movement of the float
is transferred to the pointer through a suitable mechanism which indicates a level on the calibrated scale. So we have a calibrated scale, we can easily measure. Alright, the flow type level indicator, the design may be the hollow metal spheres. So generally the floor it is made by the hollow metal spheres or cylindrical shaped parts, right? The cylindrical shaped parts are disc shaped floors. So we have a variety of, right? But floors, the inside floors air should be present, right? So hollow right? So this design of floor is very, very important. Generally, it has a hollow metal or cylindrical shaped floor or disc shaped floor, right? So this is what we use. The next method is indirect method. Again, the float method, we have an example, right? At the western tiles, the water fill பண்றது, right? So water level இருக்கும். So நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா water level reduce ஆச்சு அப்படின்னா water fill ஆக ஆரம்பிக்கும். ஒரு particular levelக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா water level close ஆகும். Water flow ஆகுது, tankல ஸ்டோர் ஆகுது. அங்கே உள்ள நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா we have a float, right? The float arrest the wall. So அந்த wall arrest பண்ணுறது. One of the example is western tiles நம்ம யூஸ் பண்ணுறது. Right, the second method is indirect method, right? So the level measurements. We have three types of indirect method. One is hydrostatic, electrical, and ultrasonic. We are going to see one by one. Right. So hydrostatic method, we have many types: air purge system, diaphragm, box type. So we have two types: hydrostatic, air purge system, another way bubbler system, other name, and diaphragm box type. So these are the two types. The next one is the electrical method. We have the resistive type and the capacitance type. Right, so inductance, resistance, and capacitance. Right, so the third one is the ultrasonic level indicator. Right, so hydrostatic pressure, the name says that liquid air சேர்ந்து level measure பண்ணோம், we say hydrostatic. Hydro அப்படிங்கிறது hydraulic அப்படிங்கிறது, static அப்படிங்கிறது அந்த மூவ்மெண்ட்டை சொல்கிறோம். ஸோ இப்போ இங்கெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜென்ரலி லிக்யூடு ஏர் யூஸ் பண்ணுறோம். எலக்ட்ரிக்கல் மெத்தட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏர் யூஸ் பண்ண மாட்டோம், பட் ஏர் யூஸ் பண்ணாலுமே நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் பேராமீட்டரை வச்சு வி கேன் மெஷர். ஸோ லைக் ரெசிஸ்டன்ஸ், கெப்பாசிட்டன்ஸ் இதை வச்சு மெஷர் பண்ணோம் அப்படின்னா வி ஹேவ் எலக்ட்ரிக்கல் மெத்தட். அல்ட்ராசோனிக் அப்படின்றது இட் இஸ் அல்ட்ராசோனிக் ரேஸ். ஸோ அல்ட்ராசோனிக் ரேஸை வச்சு இஃப் யூ மெஷர் தி லெவல் தென் வி சே அல்ட்ராசோனிக் லெவல் சென்சார். Right, these are the three indirect methods. Why we say indirect means it won't give direct value. Right, so we have a digital meter, but it requires some converters. Right, so but previous case we can able to view calibrated scale direct பார்க்கலாம், but இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா calibrated scale மாதிரி if you give some value, but at that scale the value பார்க்கிறதுக்கு we need some auxiliary device. Right, so air purge system, diaphragm box type. So we are going to see one by one. Right, the first method is air purge system. So air purge method is used for level measurement. It is also known as the bubbler method. Bubbles. So it is also known as the bubbler method. This is one of the most popular method for hydrostatic liquid level measuring system. Right, this is very most used method because the construction wise is very simple and the working also is it's not a complicated one. Right, this is one of the most popular method for hydrostatic liquid level measuring system, which is suitable for any type of liquid level. Right, so it is suitable for any type of liquid level. Right, so this is the construction of air purge system. Right, this is the construction of air purge system. So right, so we have a tank or reservoir where we store our liquid. So we are going to measure the liquid level in this tank. The tank la irukra liquid level la measure panna porom. Right, so liquid level measure panna porom. Again, we have one pipe, hollow tube. Right, so we have a hollow tube and we have a two connections there. The hollow tube we have a two connections. So one connection is connected to the pressure indicator. So the top connection is connected to the pressure indicator, and bottom we connected with some instruments like flow control valve, regulator, and bubbler. Right, bubbler is nothing but one of the glass tube. Right, so enna pandrom just see. So the system consists of source of compressed air, flow restrictor, sensing tube, and the pressure transmitter. Right, this is the construction of air purge system. So we have a tank where we are going to store our liquid. We are going to measure the liquid level in the tank. We have a hollow tube which immersed in the water tube. Right, so it is immersed in the water tube, and we have a two connection there. The top connection we connect the pressure indicator. The bottom connection we have some pneumatic components like air regulator, bubbler, and valve. Right, so where flow control valve it is used to control the flow, like our வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற water flow, water pipe.
வாட்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா we have a flow control valve. ஸோ நம்ம வாட்டர் அந்த வாட்டர் லெவலில் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம நாப்பை ரொட்டேட் பண்ணுறோம், the same way, right? So we have a air. If you want to control the air flow, you have a air control valve, air knob. It is connected with the air regulator. Again, air regulator, if any moisture content or any other foreign particles present in the air, then it will segregate it with the help of air regulator. So we have a air flow control valve, air regulator. That air regulator is connected with the glass tube called bubbler, right? So and we have another one valve, it's a flow control valve, and it is connected to the hollow tube, to the construction, right? How it works, right? So how it works, so for example, assume that there is no liquid in the tank. So there is no liquid in the tank. So first of all, I am air intake la irundhu I am sending the air, right? So na air send pandren. Again the flow control valve, compressed air pass pandren, flow control valve it is used to control the flow. So flow can be adjusted and it is passed on to the air regulator. Is used to segregate unwanted particles, right? So the fresh air or the dry air is passed on to the bubbler. So bubbler la varappa bubbles are veliyeru air, right? So bubbles are veliyeru. So again air inga povum appadina again the second valve povum and it pass on to the hollow tube and it is passed on to the hollow tube, right? So this is the procedure. If there is no fluid, liquid illa appadina air pathinga appadina it will easily escape to the atmosphere, right? It will easily escape to the atmosphere because there is no water in the tank or fluid in the tank, right? So if there is no water in the fluid tank means the air will escape very easy manner, right? So there is no restriction, easy manner. Assume that the water level, if the drawing assume that we have water level. So இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா the air பார்த்தீங்க அப்படின்னா it try to escape in atmosphere. atmosphere escape ஆக ட்ரை பண்ணோம், but we have a restriction. The restriction பார்த்தீங்க அப்படின்னா because fluid present in the tank, அந்த fluid என்ன பண்ணும் அப்படின்னா the movement of air வந்து restrict பண்ணும், right? So it try to restrict பண்ணும். பட் ஆனால் ஏர் எப்படி ஃப்ளோ ஆகி போயிடும், பட் ஆனால் it try to restrict பண்ணும். இந்த restrict பண்ணுறப்ப back pressure will create, right? That back pressure again it pass on to the hollow tube, right? It pass on to the hollow tube and it is pass on to the hollow tube and it is pass on to the pressure indicator, right? So in the back pressure value we are going to measure with the help of pressure indicator. So the pressure indicator we can the pressure indicator value is calibrated as the level. So for example, if liquid level pathinga appadina if in the stage la irukku appadina it shows some pressure, some value. Assume that liquid level pathinga appadina full capacity full air. If the liquid level pathinga appadina tank oda full capacity irukku appadina restriction is more because liquid level is high. So restriction more aayachuna back pressure also high. So appo the pressure indicator pathinga appadina it shows higher value. So based on our back pressure value we can able to identify or we can able to determine the level of liquid present in the tank, right? So simple principle da air inlet, air purge, air so this எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படினா air regulating, air வந்து fresh air பாஸ் பண்றதுக்கு valve ல hollow tube ல பாஸ் பண்றோம். So liquid level இப்ப எந்த லிக்விடுமே இல்ல அப்படினா எனக்கு liquid ஃப்ரீயா ஃப்ளோ ஆகும், அப்ப pressure indicator வந்து 0 தான் இருக்கும். If liquid level like height increase ஆக restriction is more, fluid escape or restriction is more, so it will induce the back pressure. That back pressure is recorded in pressure indicator. The pressure indicator is calibrated as the level up. So the pressure indicator ரொம்ப higher இருக்கு, level வந்து இவ்வளவு இருக்கு, high ல இருக்கு. Pressure indicator கொஞ்சம் lower இருக்கு, low ல இருக்கு, right? So this is what working means of air purge system, right? So again construction, so it consists of a hollow tube which is inserted in the liquid of the tank. So this is a hollow tube, right? This is a hollow tube which is inserted in the liquid of the tank. Two connections are made with the bubbler tube, one to the pressure gauge and another to the regular air supply, right? So in the hollow tube la pathinga appadina we have two connections, one is connected to the pressure indicator, another is connected with the bubbler system, right? So air regulating system. So air regulating la vandu connect pannom. The bubbler is connected in series with the air supply, which simply to visual check to the flow of the supply of air. So the bubbler is the purpose appadina it won't create any pressure. The bubbler illana namakku enna appadina, for example inga flow varundhukonga, நம்ம என்ன நினைப்போம், அப்போ லிக்விட் ஃப்ளோ ஆகல அப்படின்னு. ஸோ இந்த பப்ளர் இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஏர் கரெக்டாக பாஸ் பண்ணுறோமா செக் பண்ணுறோம். விசுவல் செக்கிங் மட்டும் தான் we use bubbler. So the bubbler is connected in the series with the air supply line, which is simply as a visual check to the flow of supply of air.
So a level recorder may be connected with the pressure gauge. So this is the pressure indicator it shows some value, but the pressure indicators we need another auxiliary device. It need to convert. So on the pressure level convert பண்றதுக்கு we have a level recorder. So it continues the record of liquid level and solid figure. So அதுல கன்டினியூ பண்ணும். So right, working is when there is no liquid in the tank and the liquid is below bottom end of the bubbler tube. The pressure gauge indicates a zero because there is no restriction. In same way, as the liquid level in tank increases, the airflow restricted by the depth of the liquid and the pressure acting against the liquid head applies the back pressure to the pressure gauges. That back pressure causes the pointer to move. In the pointer, the pressure indicator pointer to move on a scale calibrated in terms of the liquid level. Right. So the applications are it can be used for measure. It can be used to measure the level of the wet wall to control the intake pumps. Can be retrofit replacement for ultrasonic level measurements. To measure specific gravity, to measure tank level. The bubbler system is inexpensive but accurate means of measuring the liquid level in open or vented containers, especially those in harsh environments such as cooling tower pumps, swimming pools, reservoirs. We can easily measure. Right, so these are the applications. So advantages are, again, we use compressed air. It is not a costlier one. So the purge gauge or compressed air provides a complete isolation from the measured liquid. They are very cost effective and minimal maintenance. The instrument panel can be located up to the several hundred feet from the what is being measured. So in the measurement எங்க மெஷர் பண்ணணும் அங்க வைக்கணும் அவசியம் இல்லை. Particular distance கவர்மே நம்ம கெப்ட் கூட தள்ளி கூட வச்சுக்கலாம். So the instrument panel can be located up to several hundred feet from what is being measured. It is most suitable for measuring the corrosive or abrasive liquids. So liquid with corrosive or abrasive we can easily measure. Design and construction is very simple. Pressure gauge can be placed above or below the tank level and can kept as far as up 50 feet. So pressure indicator we tally vechikalam. So there is no differences. Right. The disadvantages again it is not used for non-vented vessels. Right. So not considered for. We can measure, but it is not considered because of some limitations. Their calibration gets changed according to the variation in product density. Right. So as I said, we can use for some dirty water level. So if you want to measure the dirty or other particles that are present in the we can easily measure. But it may vary the results, and it requires compressed air. Right. So this is ordinary air is available in atmosphere, but if you want to compress, you need a compression. So you need an auxiliary device called compression. Right. This is what first method, hydrostatic method. The second method is diaphragm box method. So it consists of two flanges, right? So top flanges and bottom flanges. So top flanges and bottom flanges. In between this we have a diaphragm element. It is made by the rubber or oil resistant synthetic composition. So this is a disc type diaphragm, and bottom we have other diaphragms, right? So it is a diaphragm elements. So ரெண்டு flange இருக்கு, ரெண்டு flangeக்கு நடுவுலயும் diaphragm ஜாயின் பண்ணிரோம். கீழ பாத்தீங்க அப்படினா again diaphragm structures இருக்கும். It may be made by the rubber or other synthetic composition. Right, so the top of diaphragm gauge, diaphragmல பாத்தீங்க அப்படினா air present. So கீழ bottomல வந்து diaphragm இருக்கு, diaphragm structures இருக்கு. மேல பாத்தீங்க அப்படினா air is present and it is connected to the pointer. Right, so இந்த pointer இந்த இத தான் வந்து ஜூம் பண்ணி காமிச்சிருக்கோம். Right, so how it works அப்படினா, for example, it is immersed in the liquid level. So நம்ம இன்சர்ட் பண்றோம். இந்த டியூபை வந்து வாட்டர் லெவல்ல இன்சர்ட் பண்ணோம் அப்படினா எனக்கு என்ன ஆகும், எனக்கு கீழ பேக் பிரஷர் கிரியேட் ஆகும். ஏன்னா உள்ள இன்சர்ட் பண்றேன். That back pressure causes the diaphragm to bend. So diaphragm வந்து பெண்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஏன்னா கீழ இருந்து பாட்டம்ல இருந்து பிரஷர் கொடுக்குறேன். அப்ப எனக்கு diaphragm ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கிறது it may be bend ஆகுறப்ப இங்க இருக்கிற ஏர் இருக்குல்ல, இந்த ஏர் பாத்தீங்க அப்படின்னா it may be compressed or it can compress ஆகுறப்ப எனக்கு இங்க பாயிண்டர்ல நான் பாஸ் பண்றேன். அப்ப எனக்கு the pointer values will changes. So based on our the pointer variation we can measure the flow level of measurements diaphragm. Right, so diaphragm box method அப்படின்றது இந்த ஸ்ட்ரக்சர் தான். hollow tube or air capillary tube. It is connected with the pointer value. So if there is no air present அப்படினா diaphragm bend ஆகாது, it shows zero value. If the water level increases at depth, or particular depth வரைக்கும் increase ஆக back pressure will create. That back pressure causes diaphragm to bend. So diaphragm bend ஆகும், so that air is deflected. So air வந்து கொஞ்சம் compress ஆகும். That changes of air volume it indicated here the pointer values வரும். அந்த pointer வச்சு we can எவ்வளவு வேரியேஷன் அப்படின்றத வச்சு எவ்வளவு கம்ப்ரஸ் ஆகுது அப்படின்றத வச்சு we can easily measure the level of measurements. Right, so the advantages are it prevents contact between liquid and diaphragm. Right, so the bottom of again
The previous case பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏர்பட் சிஸ்டத்தில் நம்ம லிக்விட் வாட்டரில் ஏரை வந்து டேரெக்டாக வாட்டரில் நம்ம பாஸ் பண்ணோம். பட் ஹியர் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா we have ஒரு டிவைஸ் மாதிரி வச்சுருக்கோம். ஸோ இட் வில் prevent the contact between air and liquid, right? ஸோ ஏர் லிக்விட் வந்து வெளியே வராது, இதுக்குள்ள தான் இருக்கும். So it prevents contact between liquid and diaphragm. The box may be installed in a well outside the tank. So well outside the tank fit பண்ணி உள்ள செட் பண்ணிக்கலாம். The communicated and impulse piping கூட பண்ணலாம். The impulse piping and the well are fitted with an inlet liquid. So we have some limitations. Head developed is not sufficient to meet up line losses as well as for satisfactory indication. Hence ranges are quite limited. Right? நம்ம எவ்வளோ தூரம் இன்செர்ட் பண்ணுறோமோ அப்பப்போ பேக் ப்ரெஷர் போடும். ஸோ இப்போ நான் ஃபுல்லாக டேங்கை ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா கீழே எனக்கு ஏர் ஃப்ளோ அந்த பேக் ப்ரெஷர்ஸ் ரெடியூஸ் ஆகும். So the head பார்த்தீங்க அப்படின்னா it's one of the causes, one of the limitations. Alright, so these are the hydrostatic method. The next method is electrical method. So we know that we have two types of electrical method, namely resistive type and then capacitance type. Right, so this is one of the resistive type. Right, so this is similar to our float level system. Direct measurements la float level எப்படி பார்த்தோமோ அதே தான். This is similar to float level method. We have a float. Right, so we have a float. The float acts as a primary transducer. So transducer is nothing but it is a device which converts one form of energy to other form of energy. So this float converts the liquid level variations, right? Liquid level variation into suitable displacement of vapor. Right, so we have a pivot or a central point. The pivot we have a two connections. One is a float, another one is the vapor. So the float made by the variety of shapes, right? So the float குள்ள என்ன இருக்கும், ஏர் இருக்கும். ஸோ உள்ள முழுகாது வாட்டருக்குள்ள. ஸோ இஃப் த லெவல் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த ஃப்ளோட் லெவல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் வே வேரியேஷன் வரும். இந்த ஃப்ளோட் லெவல் மேலே இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ இது பைப்பரில் கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம். அப்போ எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா இந்த பாயிண்டரும் சேஞ்ச் ஆகும், இந்த வைப்பர் சேஞ்ச் ஆகும். தட் வைப்பர் இஸ் கனெக்டட் டு தி ரெசிஸ்டிவ் எலிமெண்ட் ஆர் ரெசிஸ்டர். வைப்பர் இஸ் கனெக்டட் டு தி ரெசிஸ்டர் எலிமெண்ட். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் தேர் இஸ் நோ ஃப்ளோ, தேர் இஸ் நோ லிக்விட் in the tank, we assume that if there is no liquid in the tank, liquid இல்லை அப்படின்னா இந்த ஃப்ளோட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா it should be straight. அப்போ இந்த வைப்பர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா it should be in this position, which means there is no liquid. So if the level of liquid or the H increases, so the float also displaced, right? The float also displaced, it is connected to the viper, so viper also moves. Viper அப்படியே move பண்ணுறப்ப it shows some resistance value, right? So this is a circuit voltage, it gives a voltage and we are giving the source here. So ஒரு சோர்ஸ் இங்கே வரும், இன்னொரு சோர்ஸ் பாஸ் ஆகிட்டே வரும், அகைன் இந்த ரெசிஸ்டர் வழியாக பாஸ் ஆகும். இந்த பாயிண்டர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே இருந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு இந்த ரெசிஸ்டர் ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு எனக்கு 0 வேல்யூ காட்டும். ஆர் இட் வில் பாஸ் ஆன் டு தி வைப்பர், இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகும். அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகிறப்ப வோல்டேஜ் சேஞ்ச் ஆகும். தட் வோல்டேஜ் டிஃபரன்ஷியேஷன் we can measure the level, right? This is what a resistive type. So this displacement is sensed by the secondary transducer such as resistive potentiometric device. This is a potentiometric device. The resistive potentiometer converts displacement into electrical signals. Electrical signal is nothing but our voltage. So we need auxiliary device to convert electrical voltage to the human-readable form. Right? This is what the electrical method, resistive type. And we have fixed resistive type. The next one is a fixed resistive type. So previous case பார்த்தீங்கன்னா resistance changes. The viper move resistance change ஆகும். But here we have a fixed resistive method. Again, this is the construction of fixed resistive type method. We have a liquid here and that pipe, new pipe, we have a mercury here. So mercury has high density, right? So this is a liquid, this is the mercury. Again, mercury is the electrical conductivity. It has electrical conductivity property. Again, we have a series parallel of resistance rod. So we have a 4. Assume that here we have a 4 parallel rods. The R, the first parallel from bottom, the first R, assume that is R1, R2, R3, R4. Now assume that R1, it's the lowest level. R it's low level. In the R R3, R2 it's R3 medium level, R4 high level. So enna appadina and over rod use panda resistors. So resistors I am connected to the parallel with a different height level. So if the liquid level increase aga enakku enna aguna mercury level also increases. So the mercury level first touches the first rod. So bottom la edu irukko and rod touch pannum. So one resistance la electrical current pass agum, it give the value. So and the value vencha appadina so that lowest level la irukku. Again, if you keep on increase the level of liquid,
the mercury level also increases if it touches the secondary rod. Again, now the two resistors are connected, so the values may be changes. So value change ஆச்சுனா so that okay நம்ம low வந்துட்டோம். Again next இன்னொரு level increase ஆக it touches the third rod. So third rod touch பண்றப்ப again the values are changes, that values calculated as the level. Again fourth, this is what a fixed resistive type. So very simple construction. So we have a tank with a U tube, right? So U-shaped tube. So that U-shaped tube, we have a mercury. Mercury is the electric conductive material, right? So if the level, water level is increases, the mercury level also increases. The U-shaped tube, we have a 4 cylindrical rods or 4 resistive rods, right? So 4 resistive rods. It is connected with the series parallel, right? So parallel. So if the level increases, if it touches the bottom most of it, it will give some voltage value. Again, second, render touch point it give another value, 3 touch point third value. So that I can measure whether the liquid is in lowest state or low state or medium state or high state or in between medium and high. So we can easily measure. This is what a fixed resistive method. So where a wiper will move, but here all resistive rods are fixed permanently. Right, so a number of contact rods are placed at various levels. Mercury is used as the conductor. Yeah, head H increases, this is the water level, H increases, the level of mercury rises above the head. So the level of water level increases, mercury level also increases. It results in sorting the successive resistor R. So over this resistor sorting container. The ammeter reading increases. So increase only start that ammeter values may changes. It indicates the value of H directly, so we can easily measure the directly. But இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறோம், எலக்ட்ரிக்கல் கரண்ட் பாஸ் பண்ணி நம்ம வேல்யூ எடுக்கிறோம், அதான் இன்டாக்ட் மெத்தட். ஸோ அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆர் டு ஆக்டிவேட் வால்வ்ஸ் ஆர் பம்ப்ஸ், வார்னிங் லைட்ஸ், அலாரம்ஸ், இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த ஃபிக்ஸ்ட் லைட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு நம்ம வீட்டு ஹோம் யூசேஜ் எடுத்துக்கிறோம். ஸோ எனக்கு வாட்டர் டேங்க் இருக்குது. ஸோ வாட்டர் டேங்க் இருக்குது, எனக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஐ ஹேவ் 4 ரீஜன். லோயஸ்ட் ரீஜனில் இருந்துச்சு அப்படின்னா மோட்டர் ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும், ரைட். ஸோ லோவில் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு இண்டிகேஷன் கொடுக்கணும். என்ன இண்டிகேஷன் அப்படின்னா ஒரு அலாரம் கொடுக்கணும். மீடியமில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அகைன் இண்டிகேஷன், பட் அலாரம் வேணால் ஒரு 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 லைட் மட்டும் ஆன் ஆயிடும் ஒரு இண்டிகேஷன். இட் ஹையாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு எந்த இண்டிகேஷன் தேவையில்லை. திஸ் இஸ் வாட் பிரின்சிபல். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எனக்கு இதை நான் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இஃப் இந்த வாட்டர் லெவல் ஹைக்கு மேலே இருந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு எந்த ப்ராப்ளம் இருக்காது, எனக்கு எந்த இண்டிகேஷன் இருக்காது. If it is the water level is in medium stage அப்படின்னா the light will glow ஆகும். ஸோ லைட் க்ளோ ஆச்சு அப்படின்னா ஸோ ஓகே ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட், ஓகே வாட்டர் லெவல் வந்து இப்போ வந்து ஹையில் இருக்குன்னு. அகைன் இந்த நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லோக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த வாட்டர் லெவல் வந்து என்ன ஆகுது, ஒரு அலாரம் கொடுக்கும், விச் மீன்ஸ் அப்போ லோவுக்கு போயிடுச்சு. இஃப் இட் இஸ் லோயஸ்ட்டாக போயிடுச்சுன்னா மோட்டர் ஆன் பண்ணவே இல்லை அப்படின்னா லோயஸ்ட்டாக போயிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மோட்டர் ஆன் ஆகும். ஸோ ஃபார் திஸ் ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு we can use this kind of fixed resistive method. So to activate valves or pumps, warning lights and alarms depending on the level, right. So என்ன principle அப்படின்னா the principle is formula is capacitance equal to dielectric constant into area by distance between two plates, right. So distance between two plates, the two plates means here the level of this two, right. So இதை formula அங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ கெப்பாசிட்டன்ஸ்ன்றது நம்மளுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம். Dielectric constant is a constant value. Area also we can measure so that we can measure the distance between two plates. அப்போ அந்த distance எவ்வளோ level அப்படின்றத I can easily measure. This is what இது fixed resistive method. Capacitance method அப்படின்றது again this one, right. So capacitance அப்படின்றது capacitance value based on capacitance change of if the level varies the capacitance value changes, but capacitive value is directly calibrated as the level. எப்படி calibrate பண்றோம் அப்படின்னா capacitance equal to dielectric constant into area by density. So the value known values are dielectric constant and area of plate we can easily measure. Capacitance we can easily measure. So variations வரும் so that I can measure the displacement or distance, right. So the second type is electrical method is capacitance type, right. Right. So we have types of capacitor method: variable area method, capacitive voltage driving method. Right. This is one of the variable area method. Another variable area in the sense we are going to measure the level with the help of area, the distance between these two area. Right. So again we have a capacitance measuring instrument. It has some scales.
ஸோ இந்த டிவைஸ் பேர் கெப்பாசிட்டன்ஸை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு. இட் இஸ் கனெக்டட் வித் தி 2 rods with 2 material. That both the materials are insulated. Insulated material வச்சு நான் கெப்பாசிட்டர் ரேஞ்சை கனெக்ட் பண்ணிடுறேன். We have a level, right? So இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா I'm going to insert this insulated material in the water level. Water level insert பண்ணுறப்ப assume that if there is no liquid அப்படின்னா the entire area ஃபுல்லாகவே ஏர் தான் இருக்கும். அப்போ கெப்பாசிட்டன்ஸ் இருக்கும். If the water level increase ஆக water level increase ஆக ஏரோட டிஸ்டன்ஸ், அதாவது ஏரோட ப்ரெஷன்ஸ் வந்து குறைஞ்சிட்டே வரும். அப்போ எனக்கு என்ன ஆகுனா கெப்பாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ ஹியர் there are two plates. ஒரு பிளேட் என்ன அப்படின்னா இந்த இன்சுலேட்டர் பிளேட். The second reference electrode என்ன அப்படின்னா இந்த வாட்டர் லெவல் தான் எலக்ட்ரோட். ஸோ we have a 2 electrode. One is the insulator, the second one is the water level, right? ஸோ இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரோடுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வேரியேஷன் வந்துச்சுன்னா கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேரியேஷன் வரும், ரைட்? ஸோ இப்போ there is no liquid அப்படின்னா எனக்கு ஃபுல் லென்த்துக்கும் என்ன இருக்குது, டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது. அப்போ எனக்கு என்ன அப்படின்னா கெப்பாசிட்டி வேல்யூஸ் ஒரு வேல்யூ காட்டும். இப்போ லிக்விட் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆக டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் இந்த எலக்ட்ரோட், அதாவது வாட்டர் லெவல் எலக்ட்ரோடும் அண்ட் அந்த இன்சுலேட்டரோட டிஸ்டன்ஸு குறைய கெப்பாசிட்டன்ஸ் will changes, right? So that capacitance changes we can measure here. That capacitance தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா ப்ரீவியஸாக ஒரு ஃபார்முலா பார்த்தோம், capacitance equal to dielectric constant area by d. So we can easily measure the distance, எவ்வளோ லெவல் இருக்குன்றதை மெஷர் பண்ணிடலாம். This is what a variable area method. Why we say area method means the level, the reference level variation area will changes. So the volume of area of liquid and area of air may be changes. Other variation வச்சு நம்ம capacitance solve பண்ணலாம், right? So simple principle, we have a water level. So water level, in the level da one of the electrode, it acts as one of the electrode. This insulator acts as another electrode. So we have a 2 electrode. The distance between these 2 electrode pathinga appadina it gives the capacitance value. So if the distance between these 2 electrode will vary, the capacitance value also vary. So for example, if there is no liquid in the water tank, the distance between liquid plus the insulator pathinga it should be huge, which means I will get some capacitance value. If the level of water increases, the H value increases, then the distance between liquid level and the insulator may vary. It will causes the capacitance variation. That capacitor variation is calculated as the level measure பண்றோம், right? The electric kinetic container holds the material. A metal rod completely covered by insulating material is placed inside the container. So எதுக்கு மெஷர் பண்ண போறோமோ அதுல இன்சர்ட் பண்றோம். The metal rod and the container walls from the 2 plates of the capacitors. So ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணி பண்றோம். The insulating material forms act as the dielectric medium, right? So the insulating material வந்து ஒரு dielectric medium act ஆகுது. This is what a variable area method. The second one is the capacitive voltage driving divider method. So this is similar to our previous case. Only thing is here we use 3 reference electrodes. So previous case we use 2 electrodes. One is water level, another one is insulating material. But here we are going to use 3 references. One is again water level. So as like previous cases, here also water level acts as one of the electrode, and we have a 2 rod. So 2 anode, 2 electrodes. One is P1, another one is P2. The capacitance value it is connected. The capacitance value can be measured with the help of distance between electrodes. So for example, if I am considering water level, the water level is one of the electrode அப்படின்னா இந்த water levelலையும் இந்த first reference electrode உள்ள distance வந்து it will produce the capacitance C2. The same way the P2 P1 ரெண்டு electrode உள்ள distance it will produce the capacitance C1. Again this P1 and P2 are fixed electrodes, but the water level பார்த்தீங்கன்னா it may be vary. So the C1 value is constant, but C2 it may be vary. It depends on the level of liquid. Again I am going to pass on the voltage. So now voltage pass பண்றேன், I will get you some voltage. If assume that there is no liquid இல்ல அப்படின்னா C1 க்கு C2 க்கு capacitance variation நிறைய இருக்கும், changes நிறைய இருக்கும், which means it shows some value, and the value is calculated as the level. If the water level increases, then C2 value changes. So if compare C1 and C2, you may get some variations, and the variation which you can measure the what it is level. The liquid surface acts as the electrode for liquid whose conductivity is high. The other electrode is a fixed reference plane parallel to the surface of the liquid. An axial electrode P1 is placed at the fixed distance above the reference electrode P2. So இது ஒரு electrode, இது ஒரு electrode. Water level electrode, reference electrode, axial electrode. So water level electrode க்கும்
ரெஃபரன்ஸ் லெட்டரோட டிஸ்டன்ஸை வச்சு கெப்பாசிட்டன்ஸ் C2 சேஞ்ச் ஆகும். இந்த ரெஃபரன்ஸ் லெட்டருக்கும் ஆக்சிலரி லெட்டரோட உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வச்சு C1 சேஞ்ச் ஆகும். C1 is a fixed value because P1, P2 பார்த்தீங்கன்னா distance between these two it's a constant one. We already fixed it. But C2 may vary. C2 எப்படி vary ஆகும்? The level liquid level base பண்ணி variation. Right? So as the level of liquid in the tank varies, the capacitance C2 varies. C2 is inversely proportional to the distance between the liquid surface and the electrode. Right? So அதை வச்சு we can easily measure the level of measurements. So C2 variation வந்துச்சு அப்படின்னா okay level வந்து இந்த லெவல்ல இருக்கு, water level வந்து இங்க இருக்கு அப்படின்றத we can easily measure. This is what capacitance voltage divider method. Right? The next one is the ultrasonic method. Right? So this is very very simple working. Again we have two things called the receiver and a transmitter. Right? So receiver and a transmitter. Transmitter it emits the ultrasonic rays. It emits the ultrasonic rays. Receiver it receives the ultrasonic rays. So transmitter வந்து ultrasonic rays emit பண்ணும். Receiver பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த emit பண்றத receive பண்ணிக்கும். But here we have அந்த எதுல transmit பண்றோம் ultrasonic rays எதுல pass பண்றோம் அப்படின்னா liquidல. So right, so if assume that there is no liquid, அப்ப என்ன ஆகும், எனக்கு இந்த ultrasonic rays வந்து ஃபுல்லா கீழே வரைக்கும் டிராவல் ஆகும். டிராவல் பண்ணிட்டு இங்க at bottomல டச் பண்ணிட்டு திருப்பி எனக்கு it will pass on to the receiver. So அப்ப எனக்கு distance traveled by the ultrasonic rays is high. Right? So distance travel. அப்ப எனக்கு distance higher. So அப்ப again we have a speed. So எவ்வளவு ஸ்பீட்ல வரும் அப்படின்றத we can easily measure because we can fix எவ்வளவு ஸ்பீட்ல டிராவல் பண்றத வெரி ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். So we have a counter எவ்வளவு டைம்ல டிராவல் ஆகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டிரான்ஸ்மிட்டர்ல இருந்து அல்ட்ராசோனிக் ரேஸ் நான் எமிட் பண்றேன், இந்த ரிசீவர்ல ரிசீவ் பண்றேன், இதுக்குரிய டைம் இவ்வளவு செகண்ட்ஸ்ல இங்க ரிசீவ் பண்ணுது அப்படின்றது I can measure with the help of counter. At the same time I know the speed. So speed equal to distance by time. Right? So அப்ப எனக்கு என்ன வரும், எனக்கு டைம் தெரியும், ஸ்பீட் தெரியும், automatically I can calculate the distance. So if எனக்கு இந்த ஸ்பீடு பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டிஸ்டன்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா அகைன் எனக்கு வேரியேஷன் வரும் பிகாஸ் ஆஃப் லிக்விட் லெவல். ஸோ டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது அகைன் 2D. இந்த டிஸ்டன்ஸ் இதுதான் D. ரைட்? ஸோ டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் லிக்விட் லெவல் டு டிரான்ஸ்மிட்டர், இந்த பாட்டம் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிட்டர் தான் D. இது வந்து 2D ஏன் சொல்றோம் அப்படின்னா இங்கேருந்து இங்கே போகிறதுக்கு ஒரு D, அகைன் இட் வில் ஒரு திருப்பி ரிசீவர் போகும், திருப்பி அதே டிஸ்டன்ஸ் இன்னொரு தடவை ட்ராவல் பண்ணுறது. ஸோ we can get the value 2D. இப்போ 2D தெரிஞ்சு அப்படின்னா we can measure the D. This all will happen here. Level indicator it shows the value. The D is automatically number. So very simple working. Transmitter emits the ultrasonic rays. Receiver receives the emitted ultrasonic rays. That the travel between ultrasonic rays it may differ because of the liquid level. If there is no liquid present in the tank means the travel பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லாங்கா இருக்கும். If it is liquid level present கொஞ்சம் ஹையா இருந்துச்சு அப்படின்னா the travel reduce ஆகும். So அதை வச்சு we can easily measure the level. Alright, so an ultrasonic transmitter receiver is mounted on the top of the tank for measurement of level, either solids or liquids. The output forms the transmitter. Receiver is connected to the appropriate electrical circuitry to display the device. So again, the acoustic wave sent by the source. So transmitter la the wave send பண்றேன். It is reflected at the interface and received by the receiving vessel. So the liquid, the level, water level பார்த்தீங்கன்னா it reflect பண்ணும். So it received by the receiving crystals are. As the level of liquid changes, the time taken by the beam changes. So அப்ப level down ஆச்சு அப்படின்னா ரிசீவ் பண்ற டைம் டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப லாங்கா போகுது இருக்கும், அப்ப எனக்கு ரிசீவ் பண்ற டைம் ரொம்ப லாங். இப்போ இட் லெவல் ரொம்ப ஹையா இருக்கு அப்படின்னா ரிசீவ் பண்றது குயிக்கா ரிசீவ் பண்ணுறேன். ஸோ the time may be changes. This time is measured the distance traveled by the beam. So we can measure the speed very time தெரியும் அப்படின்னா we can measure the distance. Right? So advantages are there is no physical contact between the process material. Right? நான் அல்ட்ராசோனிக் ரேஸ் தான் பாஸ் பண்றேன், அப்ப இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் அதுவும் எனக்கு எந்த டிஸ்டன்ஸும் இல்லை. The options of moving parts, right? The options of moving parts பார்த்தீங்க அப்படின்னா we have the reliability of the reading is unaffected by changes in the composition, density, moisture content, electrical conductivity or dielectric constant of the process fluids. Right? So reading is sufficient. Limitations பார்த்தோம் அப்படின்னா the reflective property. So for example absorbing இருந்துச்சு, அந்த ரேஸ் அப்சர்வ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா again traveling time கூடும், அப்ப எனக்கு வேரியேஷன் வரும். So the reflective property of the ப்ராடக்ட் நம்ம எதோட லெவலில் மெஷர் பண்ண போகிறோமோ, எந்த லிக்விட் மெஷர் பண்ண போகிறோம், ஆயில் ஆர் பெட்ரோல் ஆர் டீசல் வாட்டர் எதை மெஷர் பண்ண போகிறோமோ இட்ஸ் குட் ரிஃப்ளெக்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. அந்த ரிஃப்ளெக்டிவ் இல்லாமல் அப்சார்ப்ஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா மேபி வேல்யூ சேஞ்சஸ், இட் காசஸ் சம் எரர்ஸ்.
ultrasonic level transmit is just as good as the echo it receives. The echo can be weak due to the dispersion and absorption, right? So receiver பொறுத்து நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம். ஸோ அது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இஃப் இட் இஸ் எனி எக்கோ சரியாக ரிசீவ் ஆகலை அப்படின்னா, மேபி ஏதாவது அப்சார்வ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா யூ வில் கெட் தி சம் எரர்ஸ். ஓகே, திஸ் இஸ் வாட் லெவல் மெஷர்மெண்ட்ஸ், ரைட்? ஸோ லெவல் மெஷர்மெண்ட்ஸில் நம்ம டைரக்டில் ஸ்ட்ரைட் லெவல் அண்ட் ஃப்ளோட் லெவல், இன்டைரக்டில் ஏர்பர் சிஸ்டம், ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக், and then electrical method, and then ultrasonic method, right? So both are all are used to measure the level of measurements, right? So thank you.